Velkommen alle lyttere og seere her til Naturens Universitet. Det er jo en anderledes måde, at Danmarks Naturfredningsforening laver Naturens Universitet på. Normalt inviterer vi jo på en helt lang række af kurser året igennem med svampe, med flagermus, med myrer, med formidling og fredning og fotografering og alt muligt, hvad man ønsker. Og på grund af disse tider, så har vi valgt at lave et kursus her, som er elektronisk. Og vi håber jo selvfølgelig, at det kan inspirere til at fortsætte nogle aktiviteter udenfor. Vi har et dobbeltprogram i dag, hvor vi først er så heldige at have Michael Stoltze, sommerfugleekspert, til at fortælle noget om sommerfugle og hvordan vi får flere af dem i vores haver. Og så bagefter så kommer der klokken 15 kommer den engelske biologiprofessor Dave Goulson og fortæller om vilde bier, og de matcher jo hinanden meget godt, så det skal nok blive 2 spændende timer, og hvis nogen er nødt til at gå undervejs, så bliver det selvfølgelig optaget, og vi får det selvfølgelig også det engelske anden del med Dave Goulson bliver selvfølgelig tekstet senere og kommer til at ligge på DN's hjemmeside. Og undervejs, mens Michael fortæller, og mens Dave fortæller, så er der mulighed for at selvfølgelig skrive kommentarer, eller stille spørgsmål inde i chatten, og der er selvfølgelig kun 10 minutter i begge ender efter hvert foredrag, hvor vi kan prøve at stille nogle af de her spørgsmål. Men altså, dem der ikke bliver svaret, der prøver vi at se om vi kan svare lidt på inde i feedet på Facebook, eller måske kan I jo selv kigge dem igennem, om man kunne hjælpe nogle af de andre med et godt råd der, eller et svar. Og alle, der skriver kommentarer eller stiller spørgsmål, er med en lodtrækning om 10 af de her bøger af Michaels. Og i anden del af programmet med Dave Goulson, så har vi også 10 bøger af hans Den kriblende have, som også bliver trullet om. Så der er altså 20 lodder, så 20 af jer får lov eller får tilsendt en bog, og det er super gode bøger, som er meget brugervenlige og lige til at gå til og blive inspireret til sin have, eller altanen, eller kolonihavehuset, eller gården, eller hvor det nu er. Og nu byder vi så velkommen til Michael Stoltze. Jeg vil bare lige præsentere ham kort, og han er jo naturformidler og biolog og forfatter og klummeskribent og Ph.D., og så er han uden tvivl Danmarks mest vidende mand, når det kommer til sommerfugle, og ikke bare sommerfugle, dagsommerfugle, natsværmer. Han har brugt et liv på det, og det er så meget spændende viden, han har at formidle videre, og rigtig hjertelig velkommen til ham, og god fornøjelse. Tak. Ja. Kan I høre mig? Det håber jeg. Men velkommen til her. Jeg sidder på Balkalund, og godt indenfor, det er ved at være efterår, og Balkalund, det er min kærestes have, der ligger syd for Nexø. Og vi har begge to store haver, hvor vi gør rigtig meget ud af at gøre noget for sommerfuglene. Og jeg vil gerne lige, for det første vil jeg sige tak for de indledende ord, og jeg vil sige, at vi er rigtig mange her i Danmark, som ved noget om sommerfugle, og jeg er så en af dem, der har arbejdet med det. Jeg har en Ph.D. i dagsommerfugle, men der er rigtig mange, der ved noget, og alle os, der ved noget om sommerfugle og natsværmer og møl og insekter i det hele taget, vi holder meget af at fortælle om det og give gode råd til, hvad man kan gøre i haverne. Og det er jo så herligt, at det kan man gøre på de sociale medier. Jeg driver selv en lille Facebook-gruppe, der hedder Sommerfuglehaver, og den kan man melde sig ind i, og der er masser, der deler oplevelser der. Men jeg vil gerne lige bede om at vise det første billede fra det, hvor jeg bor. Det er Koldekilde, der ligger midt i Almindingen. Og nu kan man se billedet fra Koldekilde sommerfuglehave, og det ligner jo ikke en almindelig have. Det er det heller ikke. Det er en sommerfuglehave. Og det man skal lægge mærke til her,
det er, at græsset er blevet langt. Det startede, da jeg overtog stedet for 3 år siden, der startede det med at være en kæmpe have på en 6-7.000 kvadratmeter, og det hele var klippet med en havetraktor, og det så nydeligt og pænt ud, og det synes jeg sådan set også, men der var ikke ret mange sommerfugle. Så er det så heldigt, at Koldekilde midt på Bornholm ligger midt i Almindingen, der er en mark omkring, og så er der ikke ret langt til rigtig gode levesteder for sommerfugle. Der er rigtig mange arter. Almindingen er blevet mere og mere naturnært drevet. Det er statsskov, men statsskoven er inde i en proces, hvor man lægger mere og mere vægt på biodiversitet. Man hæver vandstanden, man skaber rydninger, og man tager områder ud af drift. Og det betyder alt i alt, at der kommer flere og flere sommerfugle. Så på den måde er jeg meget heldig at bo sådan et sted, hvor sommerfuglen er i nærheden, så de rykker ret hurtigt ind. Så det er lidt af et privilegium. Så jeg gjorde det meget hurtigt, da jeg overtog den her store have, at jeg holdt op med at slå græs. Men ikke overalt. Som I kan se, der er nogle gange, der er også nogle felter, hvor jeg har slået. Det slåede græs, det er jo der, man opholder sig, og man går. Man går tur med sin mand, sin kone, sin kæreste, og man leger med børnene, og derfor er slået græs en god ting. Det er også en god ting, som I kan se på billedet her. Hvis man ikke vil have flåter, og det vil de færreste, så går man ude på stierne. Og så kan man jo slå sig ned der med et tæppe og en kop kaffe og et kamera, og så kan man kigge lige ind på al den vilde vegetation. Og det er bare en kæmpe glæde og en kæmpe fornøjelse. Og det er derfor, jeg brænder så meget for det her. Og vi brænder så meget for det med vores bog om sommerfuglehaver. Fordi vi vil gerne dele den glæde, der er. Og det er faktisk utrolig nemt. Det skal jeg fortælle om her i den kommende lille times tid. Og så håber jeg, I har en masse spørgsmål. Men haven her, læg mærke til græsset. Det er jo ikke bare græs, det er mange forskellige arter af græsser. Ja, det er fint, det kommer op i stor størrelse. Og så er der noget gult over til venstre. Det er masser af smørblomster eller ranunkler. Og det er ikke noget, jeg har sået. Altså alt det her, det er kommet af sig selv. Jeg kommer tilbage til det der med at så og plante ting også. Men det her er kommet af sig selv. Det var ikke meget næringsrigt, så der var en ret stor variation. Jeg har bestemt 25 arter af græsser i den her have. Og når græsserne blomstrer, græs, det ligner ikke blomster, men det er det faktisk. Men de er bare ikke farvestrålende, for de har ikke noget nektar, de skal ikke tiltrække insekter, så de blomstrer bare med noget støv, og det er det, som nogen ikke kan tåle. Men der er græs overalt, og det er en periode, og sådan er det i naturen, der er græs. Men det er vanvittigt smukt i haven med det her græs, når det blomstrer, det afløser hinanden. Så det er også sådan en æstetisk nydelse at se de her forskellige græstyper. Nogle er store og tunge, hundegræs for eksempel. Og så er der en, der hedder vene, som er lille og let, som ligner sådan en røg. Så det er smukt at se på. Og så er græsset vigtigt for sommerfugle. De gemmer sig i det, og rigtig mange arter, blandt andet dem, der hedder randøjer, de lever som larver på græs, så det er mange arter. Så efter jeg lod græsset gro i haven, så begyndte der at komme masser af randøjer. Det er de her brune og næsten sorte sommerfugle, som kan flyve i massevis i juni, juli og hen i august. Og dem er der rigtig mange af nu, på grund af den her måde, jeg driver det på. Vi kører lige videre til næste billede, fordi der ser man det lidt tættere på. Og her kan I se sådan en slået plæne i forgrunden, og så er der en gang, der går ind. Og det er jo sådan indgangen til et eventyr. Gangen er behagelig. Det er ligesom at gå på et tæppe. Altså haver er jo ikke vild natur. Hvis det er helt vild natur, så er det ikke en have længere. Så en have, det er styret. Men jeg har det sådan, at en have, hvor man leger med naturen, den vilde natur, den bliver rigtig spændende, den bliver eventyragtig. Og det gør haver jo mere eller mindre. Altså planterne i en have stammer jo fra naturen rundt omkring i verden. Men så er der nogle kvaliteter ved de danske arter, de danske vilde arter, for det er dem, sommerfugle bruger som larver. De kan ikke bruge dem fra udlandet, det er i hvert fald sjældent. De tilpasser de danske arter. Og derfor så handler det meget om at få de danske arter til at trives i haven, og de rigtige danske arter. Og det skal jeg så fortælle om. Men hvis I ser på billedet her, så kan I se det slåede græs, og der bliver ikke gjort noget ved græsset. Det bliver ikke gødet eller noget som helst. Det bliver bare slået, så det er nemt at gå på. Og så er det, at græsset det dominerer. Men nede i det slåede græs, der er faktisk også små storkenæb
og så nogle ting, som er vigtige for nogle sommerfugle. De små storkenæb, der er en, der hedder rødplettet blåfugl. Så en lille brun blåfugl med røde pletter eller orange pletter på vingerne. Den er meget sød og lille og ganske almindelig. Og når man ikke gøder græsplænen, så kommer den rødplettede blåfugl og yngler. Og den kan faktisk klare at yngle også selvom man slår græsset, fordi larverne lever helt nede i lav højde. Men hvis I ser på det høje græs, så er det høje græs, det er altså levesteder for de her randøjer, og så er det også levesteder for den, der hedder lille ildfugl. Hvis I ser til højre, så kan I se nogle planter, der lyser lidt rødt, og det er syre, og det er skrabbe. Det er især syreplanter, og nogle med mange ting, når man siger syre, så vil jeg tænke på skovsyre. Men vi har altså en plante, der hedder syre. Der er også en, man dyrker, en variant, der hedder havesyre. Man kan spise bladene, de er sådan syrlige. Men de der syreplanter, de er vigtige for den lille ildfugl og for dukatsommerfugl og en, der hedder violetrandet ildfugl. Altså de her ildfugle, som er små og som lyser op, skinner fuldstændig orange. Så har man meget syre i haven, så har man helt sikkert også formen lille ildfugl, den kommer og yngler. Og vi tager lige næste billede. Ja, der ser vi en anden vild plante, og mange vil sige, vi kan lige gøre billedet stort, mange vil sige, at den her plante, det er en blåhat. Den ligner blåhat utrolig meget, men den har en lidt anden opbygning. Det er en, der hedder skabiose, eller dueskabiose. Det er en plante, som ikke er særlig almindelig i Danmark. Den er sådan nogle steder, hvor der er meget kalk i jorden. Og den findes sådan set over hele Danmark, men den er bundet til steder med kalk. Og man kan købe den i planteskoler, dueskabiosen, og der er det tit nogle varianter med lidt større blomster. Det betyder ikke så meget. Den er en god nektarplante. Og nu kommer jeg til noget rigtig vigtigt. Det er forskel mellem nektarplanter og værtsplanter. Nektarplanter, det er de blomsterplanter, som sommerfuglene søger nektar eller honning. Vi kalder det nektar, når det er ude i blomsterne. Det er det, bierne samler ind, så bliver det til honning. Men nektar er deres vigtigste energi. De kan også gå til andre ting, men det er først og fremmest blomster med meget nektar. Og der er nogen, der er gode, og nogen, der er mindre gode. Nogle blomster har næsten ikke noget nektar, nogle har rigtig meget, og nogle blomster, der er nektaren dybt nede, for eksempel på en caprifolium, den har masser af nektar, men det kan dagsommerfuglene faktisk ikke nå, det er alt for dybt nede. Så den dur ikke. En sommerfuglebusk, den dur til de store sommerfugle med lange snabler. For eksempel, her der har vi i midten af billedet, der har vi en admiral, den her flotte sommerfugl med et rødt bånd over vingerne, eller sort og så hvidt, sort og hvidt og rødt. Meget smukt, den kender de fleste sikkert. Og det er en stor takvinge, og vi har en Niels takvinge, Danmarks nationalsommerfugl i baggrunden. Også en forholdsvis stor sommerfugl med ret lang snabel. De kan godt gå til sommerfuglebuske, der kan de nå nektaren, så dem er der mange af på sommerfuglebuske. Men så for oven, der sidder den, jeg talte om før, den lille ildfugl, næsten midt i billedet for oven. Den er mindre, og den har kort snabel, og den ser man aldrig på en sommerfuglebusk. Den kan simpelthen ikke nå nektaren i en sommerfuglebusk, så den er afhængig af, at der er for eksempel skabiose, blåhat eller merian, som jeg også kommer tilbage til, eller vild oregano. Den er rigtig god. Men skabiosen er en pragtfuld plante, og man kan købe den, eller man kan tage frø af den og så den. Så kommer den meget hurtigt, hvis man rydder et stykke jord. Og der behøver ikke at være meget kalk i jorden, den kommer sådan set alligevel. Og så får man de her planter, der er flereårige, og de tiltrækker masser af sommerfugle. Den her skabiose på billedet, den står i, jeg skal lige rette på min hovedtelefon her, den står i noget, som jeg kalder sommerfuglebaren, og den kommer jeg til sidst i udsendelsen her, til at fortælle lidt om. Men det er et sted, hvor jeg har plantet en hel række gode nektarplanter, og hvor der er som stydvæg med sten på, og der vælter sommerfuglene til, og det er simpelthen deres bar, deres fredagsbar, eller det vil sige, det er deres hverdagsbar, for hver gang solen skinner, så mylder det med sommerfugle der. Vi går lige videre til næste billede. Ja, og vi skal lige have det op i stor størrelse, så I kan se de her smukke sommerfugle. Der er vi over i noget sjældent, og det er, eller halvsjældent,
det faktisk en sjælden sommerfugl. Der er faktisk 3 på billedet. Der er 2, der sidder med vingerne ud mod jer, og så er der i baggrunden midt i billedet, kan man se undersiden af nogle vinger, så der er faktisk 3 sommerfugle. Og de sidder på en plante, der hedder musevægge. Den her blå blomst. Det er en ærte, hører til ærteblomstfamilien. Den klatrer i græsset. Og det er bare en herlig plante. Den er virkelig smuk at se på, og der kan være hundredvis af de her blomster. Og så er det en af dem, der er værtsplante for den almindelige blåfugl. Mange af jer har sikkert set DR's serie Giv os naturen tilbage, hvor der er fokus på den almindelige blåfugl. Den kommer der også nogle billeder af senere her. Og musevæggen, det er en af værtsplanterne, altså larveplanterne for den almindelige blåfugl. Og det er altså både en værtsplante, det er de planter, som larverne æder, det kalder man værtsplanter, og så er det, som man kan se her, en nektarplante. Den tiltrækker rigtig mange sommerfugle. Sommerfuglen her, det er den, der hedder engperlemor sommerfugl, og det er en af de arter, som er truet, som har været ret udbredt i Danmark og gået meget tilbage. Den er blevet rigtig sjælden. Den har nogle få steder på Sjælland og på Bornholm, hvor der er gode bestande. Og her i Almindingen, hvor vi er nu, Koldekildehave, der er mange af den her engperlemor sommerfugl. Den yngler ikke, så vidt jeg ved, ikke med sikkerhed i haven, men jeg har værtsplanten. Og det er noget så specielt som en plante, der hedder mjødurt. Og der skal man altså have en meget våd have. Det skal være rigtig vådt. Det skal være en våd eng, så kan man have mjødurt. Det er der nogen, der har. Og jeg vil tro, jeg har også mjødurt i haven, og jeg vil altså tro, at den yngler lidt. Men i nærheden har jeg en stor eng med masser af mjødurt. Og der myldrer det med den her sommerfugl. Det er rigtig godt drevet. Det bliver holdt åbent, og mjødurten bliver skånet, og på den måde så er der rigtig mange af den her art. Så den har måske landets bedste forekomst her på Bornholm, midt på Bornholm, og så nogle steder på Sjælland. Så der overlever den, og der er det jo virkelig vigtigt, at man passer på de steder og får nogle flere, så den kan brede sig igen. Men det er en perlemor sommerfugl, nem at kende på. Den er orange med de her smukke mønstre, og så undersiden af perlemor sommerfugl har som regel perlemor skær. Jeg kommer til en lidt senere, der har det. Den her, det er faktisk undtagelsen, for den har ikke noget perlemorskær. Det er sådan nogle brydninger i sommerfuglens vinge. Så nogen kalder den perlemorfri, perlemorsommerfugl, men det er sådan lidt en joke. Men den er meget smuk, så der hvor den er, den rigtig talrig. Vi tager lige næste billede. Her er et overblik over haven på Koldekilde, eller i hvert fald en del af sommerfuglehaven. Og I kan jo også se, hvordan jeg har jo leget med haven. Og det er jo noget af det dejlige med haver, det er, at man indretter, man designer en have. Man kan sidde og tegne på et papir, man kan også bare gå i gang med plæneklipperen og så slå, og så gå og finde på, mens man slår med plæneklipperen. Altså en plæneklipper, nu er de nogle gange, så bliver det sådan helt forhatte, man synes det er forfærdeligt, at de kører rundt overalt, og også de der robotplæneklipper. Men den har jo en funktion, man laver nogle behagelige steder at gå og sidde og opholde sig og spille bold, og det er fint. Og her, der kan jeg har godt nok en motorplæneklipper, men jeg klipper så lidt græs, så jeg kunne egentlig nøjes med en håndskubbet plæneklipper her. Mere er der ikke. Og så de her gange, det er 2 gange med plæneklipperen, en gang den ene vej, en gang den anden vej, så det er slået, så det går hurtigt. Så jeg vil sige, jeg slår ikke mere end, det er en meget stor have, og det her det er et sted, hvor der er mest slået, og alt i alt er det nok ikke mere end 10% af haven, der er slået. Og så det man slår af, det græsafklip, man samler sammen bagefter, det kan man bruge som gødning i køkkenhaven. Det er faktisk rigtig god grøngødning. Så man fjerner nogle næringsstoffer. Det gør, at det bliver meget bedre levested for sommerfugle. Det bliver mindre næringsrigt, og så kommer der en del ukrudt i græsset. Og græsset bliver lige godt at gå på, men det er så sammensat af alle mulige arter. Blandt andet den her lille storkenæb, som blåfuglene bruger som værtsplante. Så det slået har også en funktion, at der har mange funktioner, og det kan bruges i nyttehaven, omkring rosenbedet og sådan nogle steder, det her græsafklip. Og så ude i baggrunden, og også lidt til venstre, der er jo højt græs. Og det er så det her græs, jeg fortalte om før, med alle mulige forskellige urter i. Og efterhånden, så bliver det også udpint.
det er ret højt og kraftigt lige nu, og det er fordi, det kun har været drevet i 3 år. Efterhånden, så jeg slår med le, og jeg river sammen, så bliver det mere næringsfattigt, og så kommer der flere urter ind, eller flere blomsterplanter, nogle af de gode, sådan noget som blåhat. Man kan kratte lidt i jorden, så får blåhat fat, når man sår den. Men hvis man bare sår blåhat eller skabiose i græsset, så kommer det ikke. Det bliver simpelthen kvalt af græsset. Det spirer, men bliver kvalt. Og nogle gange spirer det slet ikke. Så der er det virkelig vigtigt, at I lige roder lidt. Man kan også grave lidt fri og åbne lidt, så man laver nogle bede, så starter det der. Men ellers så det her høje græs, det skal man rydde en gang imellem. Og det er sådan lidt efter behov. Man behøver ikke at følge en plan meget slavisk. Man kigger på det, og så når man ser, her der trænger til at blive fjernet noget, så fjerner man det. Så slår man med le, meget sent, det kommer jeg også tilbage til. Men så er der også legen med haven, og det er jo det, der gør haveklæden rigtig stor. Det er for eksempel at lave sådan en spiral, som jeg har lavet her. Og det er altså opstået dels fordi jeg så et program med Søren Ryge, som havde lavet noget lignende med forskellige planter, og så havde jeg et stykke i min tidligere have, hvor der manglede et eller andet, synes jeg, og så slog jeg med plæneklipper sådan en spiral, og så begyndte jeg bare at grave ud. Den der spiral, jeg har bare gravet ud, og så gravet derud af så langt jeg gad. Og der er cirka sådan mellem armene her, der er godt 1 meter mellem de her spiralarme, og selve bedet, hvor jeg har plantet krydderurter, det er krydderurter og forskellige andre ting. Det er vel sådan 40-50 cm bredt. Og det er nemt at holde, for man slår det med plæneklipperen, og så skal det selvfølgelig luges lidt en gang imellem og passe. Så det er egentlig have det her, men det er en blanding af vilde arter, indførte arter, der er servie og timian og sådan nogle ting, men der er knopurt, blåhat og alt muligt. Det er nyanlagt, så det er ikke så tæt endnu, men i løbet af et par år, så bliver det tæt. Og det er flereårige planter langt det meste, så det bliver rigtig godt, og det myldrer med sommerfugle. Sådan et sted, når det er stille og solrigt, så kommer sommerfuglene og tanker op der. Så det er nektarkilde for masser af sommerfugle. Jeg har også plantet for eksempel løgkars og andre ting, som er værtsplanter for sommerfugle. Løgkarsen er rigtig god for den, der hedder Aurora, sommerfugl, som flyver om foråret. Vi går lige videre til næste billede. Så skal I se noget helt andet. Ja, det er her, jeg sidder nu i Monas have, min kærestes have på Balkalund. Og det er en overdådig have. Hun har indrettet haven med masser af stier, små afdelinger, og der er masser af buske og træer. Og så anlagde hun et vandhul, og jeg hjalp hende med at finde vandplanter og alle mulige slags vilde vandplanter. Og et vandhul, ja, det er jo ikke vigtigt for dagsommerfugle, men et vandhul giver frodighed, det giver liv med alt muligt, med frøer. Det myldrer her med grønne frø, eller det vil sige, det er faktisk den, der hedder latterfrø, som vi har her på Bornholm, som er en stor grøn frøart, der ligner den grønne frø rigtig meget. Og så er der faktisk kommet løvfrøer, de holder i hvert fald til, jeg tror ikke det yngler, og masser af guldsmede, så der er et leben af alt muligt omkring vandhullet her. Og så udenom, der er plantet krydderplanter, der er iris, og der er sommerfuglebus, der er lavendel, der er en, der hedder anisisop. Der er en masse gode nektarplanter. Men det hele er blandet med vilde planter. Og I kan se til venstre i billedet, der er en stor plante med nogle gule prikker, der spejler sig i vandet. Og det er en kællingetand, en lille plante, som jeg har sået, og så blev det en lille plante, jeg satte for bare 2 år siden, tror jeg. Og den groede som det rene krudt. Der sker det, at nogle af de vilde planter, når de kommer ind i løs havejord, og man sådan passer den lidt og lurer lidt omkring dem, så breder de sig meget, meget hurtigt. Og kællingetanden, den er altså blevet 1 meter bred, og den begynder at klatre op. Der står en citronmelisse, og der har den blandet sig i bagved. Og det er bare en kæmpe fornøjelse. Og den der kællingetand, det er en lille ærteplante. Den er ganske almindelig i Danmark, men den bliver jo slået, når man slår græsset, så forsvinder den, og hvis man gøder jorden, så forsvinder den også. Så der er slet ikke så mange, som der var i gamle dage, der har der været kællingetand overalt. Med kællingetand kan man som regel finde i naturen, og
der skal jeg huske at fortælle, at man må ikke grave planter op ude i naturen på anden mands jord. Og man må selvfølgelig aldrig grave fredede planter op. Men man må slet ikke grave heller ikke almindelige planter op på anden mands jord. Så skal man i hvert fald have lov til det. Have fået lov til det af ejeren. Og på statens arealer, offentlige arealer, grøftekanter, må man heller ikke grave planter op. Så det er no-go, det er forbudt simpelthen. Man kan da få en bøde for det. Så det må I ikke. Man må gerne tage frø og stiklinger af vilde planter. Og selvfølgelig må man ikke gøre det, hvis de er fredet, men almindelige arter som kællingtand må man gerne tage frø af. Og det er nemt at tage frø. Og grundprincippet, når man høster frø i naturen, man skal selvfølgelig lige lære sig, hvordan det ser ud. Men grundprincippet, når man tager frø, det er, at man høster den, når de er modne og falder af planten. Og så er det også der, man sår den. Det er det bedste. Man kan godt vente med at så til foråret. De fleste planter kommer også der, men der er det sværere. Det bedste, det er at høste. Og det er sådan typisk i august, september, oktober, man høster frø, og så sår man den, når man har høstet den kort efter. Og man kan godt så her sent, også her i efteråret, indtil det bliver frost, og man kan komme i jorden. Men jo senere man sår, jo sværere har de ved at spire. Det er godt at så her i oktober. September er rigtig god. Oktober er også fint. November, så bliver det knap så godt, men de kommer også der. Så det kan man gøre. Men kællingtanden vil jeg lige dvæle lidt ved, fordi den er jo rigtig smuk, skal vi sige på tid, og det er fint. Så vi går lige til næste billede. Og jeg vil gerne have det op i fuld skærm. Ja, det er kællingtanden, den lille plante, vi satte ude i vandhullet i haven her på Balkalund, som blev så kæmpestor. Og det var bare en fornøjelse at se den brede sig og blomster i en uendelighed. Den blomster faktisk endnu. Der kommer sådan det, man kalder, den remonterer, så der er små blomster stadigvæk. Så det er en langvarig og kæmpe glæde at se sådan en vild plante, den fungerer så smukt i haven. Og lige netop det sted i haven med vandhullet, som vi så på billedet før, det er sådan havens hjerte. Og når det hele blomster der, så mylder det med sommerfugle. Det er der allerfleste elsker. Blomsterne, nektaren, læ. Og så kællingtanden, den er jo god, for den er også værtsplante for flere sommerfugle. Altså de kommer og søger nektar, suger nektar der. Men så er der jo almindelig blåfugl. Og hvis vi lige tager næste plante, nej, det var ikke almindelig blåfugl. Kommer vi til køllesværmer. Køllesværmeren her, den seksplettede køllesværmer, er den ikke smuk? Prøv lige at se en lille, det er så en natsommerfugl. Men nogle natsommerfugle, de flyver altså om dagen, eller natsværmer. Det er bare en anden gruppe. Men den her lille art, den lægger æg på kællingtand, også på kløver. Men kællingtand er nok den vigtigste plante. Når har man kællingetand i haven, så kan man få køllesværmer, der yngler, så kan man finde larverne. Og så sidder den på en af de allerbedste nektarplanter og en af de smukkeste vilde blomster, nemlig en blåhat. Det er et godt navn, det der blåhat. Det er et dejligt navn, og jeg kan huske fra min barndom, det var en af dem, jeg elskede, da jeg var helt lille. Noget af det første, jeg kan huske, det var sådan en blåhat, som stod ved vejen til vores hus på Nordbornholm. Der stod de der blåhat, og når det regnede, så hang de ud over vejen, så man løb ind i den. Det var sådan en dejlig plante. Og så senere, da jeg begyndte at se på insekter, der så jeg, at der var masser af sommerfugle og køllesværmer og biller, der søgte nektar. Og vilde bier, det kommer Dave Goulson og fortæller noget om. Det er bare en pragtfuld plante. Den er flereårig. Når man først har den, så bliver den ved med at blomstre. Og når den visner ned, eller man slår den ned, når den afblomster og har taget frø, så kommer der blomster igen i september og oktober. En dejlig plante, og der kommer sommerfuglen så. Så det er altså en god nektarplante. Men køllesværmeren her, har man kællingtand i haven, har man kløver, så indvandrer den ofte. Og det er en spændende sommerfugl. Man kan komme helt tæt på den. Den flygter ikke, fordi den er giftig. De her skinnende farver, den der grønne skinnende farve og de røde pletter, advarer fugle om, at de skal bare holde næbbet væk, for den er giftig. Den indeholder cyan, og det er noget rigtig giftigt stads, så det er ikke godt at spise den. Og den er så giftig og stoler på, at de der farver advarer fjender, så den flytter sig ikke, så man kan sætte fingeren hen til den, så flyver den måske, men meget ofte så kan man bare tage den med hånden og beundre den, og det er jo en stor glæde at have dem i haven. Det er ren æstetik, man kan ikke sige, at de gør nytte eller skade, men de giver glæde, og det er virkelig dejligt. Så den er rykket ind i vores have. Og så tager vi lige næste billede.
kommer til blåfuglen senere. Fordi en vigtig ting for sommerfugle, det er, at de skal have det varmt. Sommerfugle, dagsommerfugle, de har det ligesom mennesker. De elsker sol, varme og læ. Så vi deler simpelthen tilbøjeligheder med sommerfuglen. Og derfor så, når haven fungerer godt med sol, varme og læ, så kan den også være rigtig god for sommerfugle. Det forudsætter selvfølgelig, at man ikke sprøjter. Det siger næsten sig selv, jeg behøver næsten ikke at sige det. Man bruger selvfølgelig ikke giftstoffer. Man bruger sine hænder til at holde haven, og redskaber til at holde haven. Man bruger ikke gifte. Og så bruger man heller ikke gødning. Altså de steder, hvor sommerfuglen skal yngle, der dur det ikke med gødning. Der er nogen, der tåler det. For eksempel dem, der lever på brændenælder, tåler en del gødning. Men brændenælder behøver altså ikke gødning for at trives. Man kan have den alligevel. Men så vil sommerfugle gerne have steder, de kan lune sig og holde varmen, og de har det altså også ligesom os, når det er koldt, så søger de hen og får varmen, så sætter man sig i solen, og et af de steder, man kan få varme, det er på sten. Sten er en god ting i haven. Sten og grus og sand. Hvis man vil have mange insekter, så er det vigtigt. Og noget af det allerbedste, man kan gøre i en have, det er at lave den om fra sådan en flad have. Mange haver, det er jo fuldstændig plane, og det fungerer ikke særlig godt for sommerfugle. Det kan være fint til bede, men hvis man virkelig vil have sommerfugle til at trives, stortrives, så skal man have skråninger. Så skal man have steder, hvor de kan solbade. Og sydvendte skråninger er især om foråret og sent om efteråret det allervigtigste. Og her, det er så fra min gamle have, vi havde på Sydsjælland. Der var sådan et sted, hvor det var sydvendt, hvor jeg anlagde sådan en sydvendt stenhøj og satte forskelligt. Der er skovjordbær. Dem, der står i de planter i forgrund, det er skovjordbær, så er det forskellige stenurter. Noget er dansk, og noget er indført, men det er alle mulige stenhøjsplanter. Og det bliver bare luet lidt en gang imellem. Der er også noget skvalderkål, der skulle holde nede. Men de her sten, de fungerer simpelthen som solfanger. De bliver varmet op af solen. Og det finder sommerfuglene ud af, fordi når de skal flyve og ud og parre sig, det skal de her nu ikke, de skal bare sørge for at opretholde livet. De parrer sig først om foråret. Men de skal ud og forcere, og så indimellem bliver de kolde, og så sætter de sig på stenen. Og fordi jeg her har en have, der ligger i et område, hvor jeg ikke sprøjter, jeg har havde en kæmpe brakmark, der bare lå hen, og efterhånden blev til overdrev, der ynglede mange af de her arter. Der var mange brændenælder, der var mange græsser, der var alt muligt, men især var der mange brændenælder, og det blev et rigtig godt ynglested for de her takvinger, så de ynglede i hundredvis eller i tusindvis. Og så kom de ind i haven, ind til blomsterne, ind til frugthaven, og så brugte de stenhøjen som varmeapparat, når det blev lidt for koldt. Og om eftermiddagen, eller formiddagen eftermiddagen, når jeg kom ud her, så sad der bare tit i hundredvis af sommerfugle her og lunede sig. Det var bare en kolossal fornøjelse. Det er admiral, der er mest af, og så er der en hel del af den, der hedder det hvide C. Begge to arter, der som larver lægger æg på brændenælder, eller hvad hedder det, sommerfuglen lægger æg, og så kommer der larver på brændenælder. Og brændenælderne kan være fulde af de her larver. Så de har brændenælder som værtsplante. Og brændenælden vil lige sige lidt om her, inden vi går videre. Brændenælden er utrolig vigtig. Man behøver ikke at have den i haven, hvis man har en lille have. Så er der nok nogle andre, der har brændenælder. Men har man et sted, sådan, hvor det ikke gør så meget, at den står, så lad den stå et sted, hvor man ikke gøder. Lad den vokse mellem nogle græsser. Og slå den gerne lidt ned en gang imellem. Og så et solrigt sted, så kommer de her arter, og det er 6 forskellige arter, der ligger æg på brændenælder. De kommer og lægger æg der, og så kan man finde larverne og følge dem. Og det er bare en kæmpe fornøjelse at følge sådan en flok larver udvikle sig. Man kan også tage dem i, holde dem i fangenskab, så kan man se dem forpuppe sig. Og det er en stor oplevelse at se dem forpuppe sig. Og navnlig at se, når de kommer ud af puppen. Alt det her, det kan I jo læse om i vores bog om sommerfuglehaver. Og der er billeder af hele processen, men det er en stor fornøjelse at følge det. Og børn, folk i alle alder elsker at se den der forvandling, når den kommer ud af puppen. Det er som regel om morgenen. Så det er ganske nemt. Så et lille slag for brændenælden et sted, hvor det ikke gør noget. Det er selvfølgelig ikke rart at have brændenælder i køkkenhaven, så der holder man den ude, og i stavtebedet holder man den ude. Men et vildt hjørne, solrigt hjørne, så have lidt brændenælder, så har man den her. Ja, vi tager næste. Ja, der kommer vi jo så til blåfuglen,
Altså jeg får jo altid sådan, jamen jeg bliver bare glad, når jeg ser den i naturen og følger den her lille sommerfugl. Jeg tror, de fleste mennesker i Danmark har set en blåfugl. Men det er de færreste, der har bemærket en blåfugl. Der er forskel på at notere, at der flimmer noget blåt omkring, og så virkelig bemærke den, lægge mærke til den. Og man skal jo ned på knæ, og man skal tæt på den. Og hvis man kommer stormende gennem landskabet, så flyver den. Men lister man sig, ligesom en kat, så sommerfugle, de flytter sig ikke. Så kan man komme helt hen. Og jeg er sådan indrettet, jeg er nærsynet, så jeg tager brillerne af, så jeg kan altså kigge sådan ind i øjnene, så jeg lister ind til, at jeg er på 20-30 cm afstand. Og så er det jo lige så flot som at se tropiske store sommerfugle. De er flotte fra oversiden, hvor de er strålende blå. Den her er helt nyklækket. Og så er de flotte fra undersiden, hvor de har sådan nogle prikmønster og orange pletter og meget, meget elegante. Og den er med god grund også blevet valgt som ikon i Danmarks Radios serie med Giv os naturen tilbage, fordi det er en af de arter, som forsvinder, hvis man slår græsset. Men holder man op med at slå græs og indføre nogle ærteplanter, kællingetand, kløver, et eller andet, så kommer den til, og så begynder den at yngle i haven. Det er faktisk rigtig nemt at få den til at yngle. Og når man først har lært den at kende, så kan man slet ikke undvære den, og så kan man slet ikke forstå, hvordan man kunne leve et liv uden at kende den bagefter. Det er sjovt. Og jeg har mødt rigtig mange mennesker, som har opdaget blåfuglen og blevet sindssygt lykkelige af det, altså mere lykkelige fra nu af simpelthen. Nu overdriver jeg lidt, men altså den giver store glæder, og man kan følge deres liv og deres fløjt og alt muligt på tæt hold i haven. Og det er jo en af grundene til at gøre det her. Det er jo ikke en art, der er truet af udryddelse, det kan man ikke sige, men den er blevet sjældnere, fordi vi udnytter landskabet så hårdt. Men den er her, og hvis man kan få flere af dem, så får man også større glæde af sin have og i naturen i det hele taget. Jeg tager lige næste billede, fordi nu skal vi over til en anden historie. Jeg var så heldig, da jeg overtog haven på Koldekilde, at der var en stor forhave, kæmpestor forhave, næsten sige en lille park. Der var det så lidt uheldigt, synes jeg, at der var et meget stort træ. Uheldigt på den måde, det skyggede, så haven er ikke så god til sommerfugle, og det er den så alligevel. For under træet var der noget, der lignede en skovbund. Det var lidt præget af næringsstoffer, men der har jeg så gået og revet døde grene og græs væk, og der var en del violer. Der kom vilde violer. Det, man ser, der er blåt her, det er en, der hedder skovviol. En af Danmarks mange vilde violer. De ligner hinanden. Der er en, der hedder hundeviol og kratviol og så videre. Håret viol. Stedmorblomster er også en slags viol. Hører til violslægten. Men de her blå violer ligner hinanden. Og så har vi en martsviol, som mange har i haven. Det er den, der dufter så godt og blomstrer fra slutningen af marts og ind i april. Det er en indført art. Den kan også bruges af sommerfugle. Fordi det der er vigtigt med violerne, det er, at de er værtsplanter for næsten alle arter af perlemorsommerfugle. I har set en tidligere, den der hedder engperlemorsommerfugl. Og det er en undtagelse, for den skinner ikke, den har ikke det der perlemorskær og på undersiden, og den lever som larve heller ikke på viol. Men alle de andre arter, eller på nær en anden, så lever de som larve på violer. De er meget specifikke i deres valg. Og det gælder mange sommerfugle. De skal have bestemte ting. Citronsommerfuglen skal for eksempel have et tørstetræ. Det kan man købe, eller man kan så det i haven, og så får man en citronsommerfugl. Det er meget specielt. Den æder som larve ikke andet end det der tørstetræ, og så en, der hedder vrigetorn, der er sjældent. Men det er jo meget specielt. Men jeg blev rigtig glad, da jeg så alle de her violer, og tænkte, dem skal jeg passe på, og jeg vil også gerne gøre noget for, at der kommer flere. Så det har jeg gjort. Så jeg går rundt der og river haven, og det er altså over 1000 kvadratmeter. Jeg river med rive og kratter op, og så spreder de her frø sig rigtig meget, så der kommer flere violer, så det myldrer med violer. Og her, der er faktisk 4, måske 5 arter af perlemorsommerfugle, som yngler i haven i det her område. De kommer simpelthen drønende rundt, de fouragerer ude i blomsterne, men så lægger de æg her i skovbunden. Der er også nogle skråninger i nærheden. Og en af dem, det er den store perlemorsommerfugl, der hedder kejserkoge. Det er flot. Den flyver i juli måned. Kæmpe stor, godt 7 cm i vingefang, og danser rundt i haven, og så hundene, de kommer og lægger æg på den her stamme af det her meget, meget store
bøgetræ. Det er en stor blodbøg. Jeg tror, det er den største, eller tykkeste bøg på Bornholm faktisk. Og de der æg, den lægger, de klækker om sommeren, eller sensommeren, og så kommer der en lille larve ud, så sætter den sig, Gud hjælp mig, på stammen og overvintrer som lille larve. Den laver sådan en lille spind, og der sidder den inde under det der spind, der beskytter den mod snyltevips og sådan nogle ting. Der sidder den bare helt lille bitte. Den er ikke mere end 2-3 mm lang. En lille bitte larve, næsten mikroskopisk. Og så først om foråret, på det her tidspunkt, billedet stammer fra, hvor violerne begynder at blomstre, så kravler den her lille bitte larve ned, og der er mange af dem, de kravler ned, og så begynder de at æde violplanter. Og så bliver det hurtigt en stor, flot, tornet larve, som orange, og den forpupper sig nede i skovbunden, eller under træet her, og så kommer der kejserkåbe ud af det. Så det er et kejserkåbeområde her. Og det er jo ikke alle, der kan have det her, men har man en have med lidt halvskygge, det skal være sådan lidt halvskygge, så kan man have de her violer, og de breder sig meget hurtigt. De smider en masse frø, og myrerne spreder frøen, og man kan også selv hjælpe til. Så får man mange violer, og så kan man få ynglende perlemor-sommerfugle. Så det kan jeg anbefale. Men det vigtige er selvfølgelig, hold det nogenlunde åbent, riv, forstyr, og lad være gød, og selvfølgelig noget sprøjtning. Det behøver jeg ikke sige mere, tror jeg. Vi tager lige næste billede, så skal I bare se, hvor flot den er. Prøv lige at se her. Det er den, der hedder skovperlemor-sommerfugl. Det er et langt navn. Skovperlemor-sommerfugl. Og den er ligesom den anden, I så, den orange på oversiden med orange med sorte tegninger. Og så undersiden er meget broget. Og I kan se de der hvide pletter. De skinner i alle mulige nuancer i solen. Chancerer som perlemor. Det er ikke egentlige farver. Det er det samme, man ser som ligesom en sæbeboble eller i perler, i ægte perler, der ser man lyset bryde. Så det er et godt navn der med perlemor-sommerfugl. Det er en stor og sjælden og truet sommerfugl. Den er i Almindingen endnu enkelte steder, og derfra så kommer den til haven, så den yngler faktisk i haven. Det er meget heldigt. Og det er jo sådan, vil sige, vi har kongen og dronningen blandt perlemor-sommerfugl i haven. Og kejseren, vi har kejserkåben, det er kejseren, så har vi dronningen, det er markperlemor-sommerfuglen, og så har vi den her. Så de er rigtig flotte. Vi tager næste billede. Ja, jeg sagde det her, nu skal jeg lige se, det passer fint med tiden, at når man lader græsset gro, hvis det er lidt gødet, så kommer der ikke ret meget andet end græs, så bliver det kun græs. Så det kan blive meget godt til forskellige sommerfugle. Men der kommer også vedplanter. Vedplanter, det er altså træer og buske, der dukker op. Og det skal man holde nede, for ellers ender det med, faktisk med at blive skov, det hele. Så man skal rydde det, og man kan gøre det ved at bare klippe træer og buske ned. Men man kan også slå med le. Og en god ting er faktisk at slå med le. Og her er vi ude hos Sue Trolle, som har været med til at skrive vores bog, min og Monas bog. Der er et kapitel, hun har lavet om hendes have. Og en del af hendes have ligger hen som sådan noget eng. Det er landbrugsjord, så det var meget næringsrigt. Så hun er stadigvæk efter, jeg tror næsten 20 år i gang med at fjerne næringsstoffer. Det er ved at blive rigtig godt. Det område her er fyldt med sommerfugle og knopurter og alt muligt. Men hun fjerner stadigvæk græs for at udpine området. Og her der går vi rundt. Det er sådan en stille dag her i september. Eller i slutningen af august, tror jeg det var. Og nej, det er i september måned. Og der var lidt mosekronebryg hen mod aften. Men der havde vi slået sådan en kvart hektar med le der. Og det kræver lidt øvelse, men når man først har lært at slå med le og skærpe den sådan rigtig skarp og lave de der stille og rolige slag tæt på jorden, så er det en stor fornøjelse. Og der er le-kurser rundt omkring. Der er også mange afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, der holder le-kurser, hvor man kan lære det her. Så kan man købe sig en le, og så kan man slå og drive det, og det er en stor fornøjelse. Så det kræver noget øvelse. Ja, men det skal man gøre, men altså udover at slå med le, så kan man også rive græsset sammen, når det er vissent, og det kan man typisk gøre i marts måned, der hvor det trænger, så river man det, så er det løst, og så får man nogle bunker. Og de her høbunker, høstakke, de kan blive store, hvis man har et stort areal. Det allerbedste, når man slår med le om efteråret, det er at lade de her høstakke bare ligge. Så kommer der pindsvin og salamandre og sådan noget, de bruger dem til overvintringssteder. Så de er der hele vinteren.
Så det er jo super godt. Så har de et sted at være. Og så om foråret, hvis der ligger ude hele vinteren, så falder det sammen. Og så noget hø, det er ret næringsrigt i modsætning til halm. Og så noget hø med alt muligt på, det er ret næringsrigt. Og det falder sammen og bliver sådan halvformuldet. Og så kan man bruge det til køkkenhave som gødning, som kompost. Eller man kan gøre det, som jeg har prøvet i år, nemlig at lave kartofler, hvor man bare lægger sådan et lag hø ud, så lægger man lidt kartofler, og så lægger man et tykt lag ovenpå. Så får man nogle pragtfulde kartofler, man ikke behøver at grave op. Man stikker hånden ned i høet, og så tager man de store kartofler. Og det kan man gøre i 3 måneder. Det kan jeg godt anbefale. Det har jeg prøvet for første gang i år. Det var virkelig sjovt. Så det er jo sådan en sidegevinst af at drive en sommerfuglehave og gøre det her nummer. Ja, der er lige de sidste par billeder her. Hvis vi går til næste billede. Ja, se, der har vi jo en plantebar. Det er jo en almindelig blåfugl, han og hun. Nu vil lige sammen sige. Hannen sidder foran, og den er ved at gøre sig til. I kan se, den er opildnet, den har løftet vingerne, og den bejler simpelthen til den her hund, der sidder ved siden af. Hannen er helt nyklækket, og den har nok ikke været prøvet at parre sig endnu. Jeg tror, hunden ved siden af, den ser lidt slidt ud. Jeg tror, den er optaget, men sommerfuglen, de prøver, og hvis sommerfuglen så hunden er befrugtet, så vil den normalt ikke parre sig en gang til, så afviser den lidt. Men de er i gang med en fløjt, om det blev til en parring, det ved jeg ikke. De fløj væk bagefter, men jeg fik en masse billeder. Og man bliver bare super glad at se sådan et par der bejler til hinanden og flyver rundt og suger lidt nektar og ude i haven. Og så sidder den på en hvid skærmplante. Vi har mange hvide skærmplanter, og det er blomster af skvalderkål. Og så er der mange, det vil sige gisp, en skvalderkål. Den vil vi ikke have ind i haven. Jeg vil heller ikke have skvalderkål i min køkkenhave, eller blandt mine roser. Jeg har også roser. Men jeg har nogle store områder med skvalderkål, og dem er jeg helt vild med. Perlemorsommerfuglen lige før, den sad også på en skvalderkålblomst. Når den blomstrer, når der er sådan en stor plamage, jeg har måske et par 100 kvadratmeter med skvalderkål, ja, måske 300-400 kvadratmeter, så bliver det fuldstændig snehvidt, og det mylder med insekter, sommerfugle, fluer, træbukke, guldbasser, alt muligt. Der er et leben, de er så gode. Og da der var den store indvandring af tidselsommerfugle for et par år siden, ja, i 2018, der var det fuldstændig levende af tidselsommerfugle. Så det var pragtfuldt. Og så gør man simpelthen det, når man har sådan et område med skvalderkål. Hvis man ikke skal bruge det til andet, så bruger man det til skvalderkål. Og så kører man udenom med plæneklipperen og inddæmmer. Man laver simpelthen en gang omkring skvalderkålen. Så kan man se skvalderkålen, man kan gå hen og kigge de her sommerfugle i øjnene og følge deres liv på skvalderkålen og beundre det. Og det er bare et paradisisk bed, og det er altså bare skvalderkål. Så det er en god måde at bruge den på. Og så holder man den fra at brede sig. Deres frø spreder sig ikke ret langt, så man dæmmer den inde ved at bruge plæneklipperen. Eller led, kan man også gøre. Men plæneklipperen er det bedste. Så jeg har de der skvalderkålbede, og dem er jeg meget, meget glad for. Det er ren poesi. Det er ligesom naturen, der står broet der, når det blomstrer i juni. Så. Hej Michael, det er Thomas over for studiet. Ja, Hej. Ved du hvad, Thomas? Ved du hvad, vi mangler det sidste billede. Du må lige gå tilbage til det sidste billede. Ja. Men det er fint, du har oplevet. Ja, men det er fordi, jeg skal bare sige Michael, det er fordi vi har fået over 500 spørgsmål allerede. Hold op, det var dog helt vildt. Ja, og så tænkte jeg, om vi kunne bruge din gode tid nu lige at svare på et par af dem, og så... det kan du tro, ja. Og tak for nogle super spændende slides og fantastisk viden, du har om området. Ja. Der er rigtig mange, der har spurgt om, hvad de skal gøre hjemme i deres haver. Mange af dem siger, at de har skyggefulde haver med høje træer, altså så der skygge en stor del af haven. Hvad kan man gøre der med og hvordan kan man understøtte flere sommerfugle i haven, når der er mere skygge end sol? Ja, altså hvis man har en have, hvor der er rigtig mange træer og masser af skygge, så er det jo et problem. Altså det vil man ikke kunne gøre så meget ved, medmindre man faktisk fælder nogle træer, eller skærer nogle grene af. Meget ofte så kan man skære de nederste grene af, så man får noget solrigt hjørne, og man behøver ikke ret meget. Og så må man vælge nogle, der vil man typisk vælge for eksempel sommerfuglebusk, og så klare sig med, at man får noget, der giver nektar til sommerfuglene,
som det vigtigste. Så, men altså, jeg har selv det der problem med skygge. Nu har jeg så stor en have, så der er dele, der er meget solrig, så der er det ikke, der er det uproblematisk. Ja. Tak. Og noget, der går igen, i Danmark er der jo over 1,8 millioner mennesker, der bor i etageejendomme, og vi har fået en masse spørgsmål omkring, altså hvad er det? Rigtig mange. Hvad er det, man kan gøre? Og når man bor i etageejendom, så er det jo ikke, fordi man har valgt naturen fra. Man har jo lige så stor naturglæde og vil gøre noget. Men hvad kan man gøre i sine krukker? Altså man kan jo ikke rigtig lave et højbed for de fleste altaner eller terrasser. Altså er der nogle gode tips der? Ja, altså det er der. Altså for det første, så er det en god idé at have nogle af de der nektarplanter, der er gode. Skabiose, mirian er rigtig gode. De blomstrer længe, så dem vil jeg anbefale. Sommerfuglehus kan man ikke have, den er for stor. Man kan selvfølgelig have en lille en i en krukke, men det er et par af de arter, som er virkelig gode. Og så kan man have løgkarse for eksempel. Den er fin at dyrke i krukker. Den kommer faktisk sommerfugle til, også selvom man bor højt op på en altan. Der kommer den, der hedder grønåret kålsommerfugl og lægger æg, og aurora kan også, den flyver ikke så højt op, men det kan man altså også få til at lægge æg de mest mystiske steder, midt inde i byer. Og i løgkarse? Løgkarsen er rigtig smuk, den har fine hvide blomster, og den går som det rene krudt, altså nogen siger også ukrudt, men det er bare, når der er for mange. Den er meget nem at fjerne, den har overfladiske rødder. Så løgkarsen vil jeg anbefale, ja. Og i ældre etageejendom, hvor man jo ikke har, hvad skal man sige, altaner og terrasser, der kunne man jo måske bare have det i altankasser. Det kan man fint. Altankasser er glimrende. Ja, krukker og de der kasser, det er glimrende. Men altså, bor man højt op og har en lille altan, så er der ikke så mange sommerfugle. Det vil der ikke være. Men man kan altså gøre noget. Og nogle af planterne, altså for eksempel skabiose, er jo enormt smuk. Den er jo rigtig fin. Og så kan man have blomsterkarse. Der kommer også stor kålsommerfugl og ligger æg på. Den er jo smuk, blomsterkarsen. Den er der mange, der har i altaner. Tak. Og så lige et lille ekstra hurtigt spørgsmål, vi kan nå her. Hvad nu, hvis mange, der lytter her om, og mange, der også har læst dine bøger, sådan nogle, det er jo nogen, der er i gang med at trimme deres have, eller kalibrere det til at gøre det endnu bedre. Men altså, så kigger man jo ind over hækken til naboen, og så ser det jo helt anderledes ud. Har du givet gode råd til nogle naboer, hvor man tænkte, her er der plads til forbedring for biodiversiteten? Altså, hvor starter man uden at være belærende, eller altså, giver man dem et løg, eller hvad gør man? Ved du hvad, man giver den en blåhat og en kællingtand. Jeg har lige givet det til Danmarks Radios på Bornholm, og det blev det meget. De ville selv gerne gøre noget, og det var jeg rigtig glad for. For eksempel, altså nogle af de der vilde planter, der er meget smukke, eller en skabiose, fordi de er jo ikke forskellige fra de importerede planter, vi har i havene. Og nogle af dem er lige så smukke og lige så gode. Så det er det, man gør. Og så det der med at være belærende. Man skal respektere, at i haver, der er det haveejeren, der bestemmer. Og der er forskellige smag. Nogle vil have meget stilren med klippet græs, med sten og terrasser osv. Og det skal man altså respektere. Ja. Men det, der er vigtigt i fortællinger, når man arbejder med det her, det er at dele sin glæde og fortælle, hvad man selv synes. Og måske komme med nogle idéer, så er der så mange, der bliver tændt på det. Man kan sige, ja, det må vi godt gøre. Det er ikke noget med at lave haven vild, meget vild. Fordi de fleste vil gerne have en have, der ser meget struktureret og ordentligt ud. Det vil jeg også selv. Men at lege med det vilde og invitere det vilde indenfor, det er det, der giver de store, i hvert fald for os, de meget store glæder. Og det kan vi jo se. Det er der rigtig mange, der godt kan se, når man fortæller historien. Så man skal aldrig være belærende. Man skal respektere haver, det kulturområde, hvor haveejeren bestemmer. Ved du hvad, det er så gode råd til at jeg vil give videre, når jeg møder det er, som nogen kalder havefascisterne, eller bare nogle andre, der har nogle anderledes haver end en egen smag. Og tak, og jeg håber, at alle vores seere og lytter rundt om, der er mange eller flere tusind, tror jeg, der er på at se det her, at den gode idé og det gode råd tager de også med og giver videre. Og Michael, tak fordi du var med, og jeg kan høre både på alle de spørgsmål, der er, og den viden, du har, at vi får sikkert og forhåbentlig stor glæde af dig i Naturens Universitet i rigtig live, altså hvor vi jo måske ikke kommer hjem i din have, men i hvert fald hvor du kan hjælpe os med at blive klogere på det her. Tusind tak for at du var med. Selv tak, det var en fornøjelse, og jeg vil også sige, at jeg medvirker meget gerne til alt muligt andet her, som sommerfugleambassadør og sommerfuglemand, og både med haven og råd af alt muligt.
Jeg vil gerne lige til sidst, kan I vise det sidste billede der med sommerfuglebaren? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Nu ja, og lige 2 år, der er et par minutter endnu, kan jeg se. Ja, det er bare for lige at illustrere det her. For det første, der er jo en Facebook-gruppe, der hedder, som jeg ved, at Naturfredningsforeningen også henviser til, der hedder Sommerfuglehaver. Og der kan man dele billeder, og man kan få masser af råd. Der ligger alt muligt. Så der ligger en hel masse rådgivning der ved siden af bogen, vi har lavet også. Men her, der ser I, det er faktisk en del af sommerfuglehaven på Koldekilde. Så ja, det tager lige et øjeblik. I forgrunden, der er brændenælde og græs, så det er yngelsted for brændenællearter. Og i baggrunden, der sidder Mona og fotograferer i sommerfuglebaren. Og det er altså bare et sted, hvor det myldrer. Det er der en tredjedel af billederne er taget den der sommerfuglebar. Det er altså bare sydvendt skråning med de rigtige planter og sten. Og der myldrer det med sommerfugle. Ja, det var det. Så er vi klar her, ikke? Welcome back to Naturens Universitet, Nature's University here. And we just have had the Danish both scientist and biologist Michael Stoltze, and now I'm going to present in English our next speaker, which is Dave Goulson, and Great Britain have given the world many things like Brexit or Boris and Beatles and Bowie, and even more, they have given the Bumblebee Trust to the world, which is a very interesting construction. And I would like to welcome Dave Goulson. He's a professor and have worked many years with insects, and Bumblebee is one of his absolute most astonishing projects, and he has more than 400 academic papers and God knows how many quotations floating out in the world. I'm so delighted to welcome him, and he's going to make a speech here for about 45-50 minutes, and there will be 10 minutes to quarter of an hour in the end to answer some questions. You're most welcome here. Please welcome Dave Goulson. So I'm sitting in my sitting room. Let me just see if I can now navigate the showing you my slides. This is a sort of moment of truth. Okay, so I can't do it at the moment. Just bear with me. There we go. And hopefully, sorry about this, it always takes a moment or two. I don't know why it started near the end, but that's not a problem. You get a sneak preview of the talk in reverse. There we go. So, I'm going to talk to you today about insects, of course. Insects are my favorite subject. I've been fascinated by insects since I was a child. When I was about 5 years old, I remember I found these little yellow and black caterpillars on some weeds at the edge of the school playground at lunchtime, and I put them in my lunchbox and took them home and reared them up. And they eventually turned into these beautiful red and black moths. And I was completely hooked. I thought this was amazing, and so I've been lucky enough to manage to get paid to spend my life continuing to study insects, to chase around after them, which is a real privilege. Now, I think many people have this kind of bug phase when they're kids. This is my youngest son, Seth, with his pet cockchafer, Colin. Sadly, Colin is no longer with us, but Seth is still very enthusiastic about insects. He likes to hold them in his hands, keep them in Tupperwares and jam jars in his bedroom and so on.
And as I say, I think many people are like that. But sadly, many people grow out of it. And most teenagers and adults that I know, their immediate reaction when an insect comes near them is to fright, is to try and swat it or kill it, because they think it's going to bite them or sting them or give them a disease or something, which is really sad. So my mission in life is to try to persuade people to love insects, which is obviously an uphill battle with many people. But if that's too much to hope for, at least I hope I can persuade people to respect insects, because they're enormously important, and I'll explain why they're enormously important in a minute. But before I do that, I wanted to talk about something bigger, to sort of set the scene for the rest of my talk. This is a little cliched, but this is our home. This is everything we have. It's where every person who has ever lived has lived. It's a source of food and water and clean air and beauty and inspiration, and it's the most precious thing we have. There is no planet B, as they say, and so of course we should look after it. And I find it astonishing that we're not. We're doing all sorts of unsustainable things to our beautiful planet, and I'm sure you're already aware of all these things. The climate, of course, is changing, and that could do a huge damage to ecosystems in the next few decades. We're eroding soils around the world, a much less well-known problem. But it's currently estimated that we might be losing as much as 100 billion tons of soil a year, and that we may only have a few decades left of good crop production. We're polluting the soils, the air, the seas and rivers with plastics and heavy metals and pesticides and so on and so on. And we're still chopping down the tropical forests or burning them down, and we're over-harvesting fish and so on. It's terribly depressing, and of course you don't need me to remind you of all these things. My real focus is on biodiversity loss, the one at the bottom there. I've been interested in insects all my life, particularly bumblebees, as you'll gather. But sadly, they're declining. Everything is declining. Now, most people, when you start talking about biodiversity, they tend to focus on the larger creatures, mammals in particular, and birds. People think about tigers or polar bears or pandas or whatever, and they think about species becoming extinct. And it's certainly that is a major issue. Extinction rates are running at between 100 and 1,000 times the historic average. We are in the midst of the 6th mass extinction event, this time created by one species, us. But while the bulk of kind of attention and funding for conservation, for prevention of biodiversity loss, tends to focus on large creatures, I think we may have been missing a perhaps even more important aspect of biodiversity decline, which has been the loss of insects. This really came to the public attention in about 2017 when a study was published in Germany, or by German academics and amateur entomologists who'd been running malaise traps at sites scattered across Germany since the late 1980s. That funny tent-like structure at the top right there is a malaise trap, and it catches flying insects. And what this chart is showing you is the average weight, the total biomass of flying insects caught per day per trap between 1989 and 2016. And you can see it declined pretty dramatically. In fact, the overall, the average biomass caught fell by 76%. So 3/4 essentially of the flying insects, or by weight at least, seem to have disappeared. Now,
this is one very dramatic piece of evidence for seemingly very rapid insect decline. I could show you many other charts of similar pattern from other countries for specific insect groups, butterflies, beetles, bees, and so on. But I'll spare you, it would be quite depressing. But suffice to say that there's pretty good evidence that these declines are not confined to Germany, that they are very widespread, certainly through Europe and North America, and probably all around the world. And this is something that we should be hugely concerned about, because insects are vitally important to life on Earth. And this was put very nicely by E.O. Wilson, or Ed Wilson, who's an American scientist, now in his 90s. Very wise chap, and he's, I won't read this all out, but he basically said that if insects, if mankind were to disappear somehow, then the world would be just fine without us. The world would recover very quickly, in fact, to its state of rich biodiversity that was here before we came along. But if insects were to vanish, the environment would collapse into chaos, was how he put it. And he's absolutely right. And I want to explain why. So, firstly, insects make up the bulk of life on Earth. We've named about 1.5 million species of animals and plants so far, of which about 1 million are different types of insects. So they make up roughly 2/3 of all life that we know of. And there are undoubtedly many more we have yet to discover. Some people think there may be as many as 10 million species on our planet, albeit declining right now. So insects make up the bulk of biodiversity, but they're also then much of the rest of biodiversity is dependent upon insects. So, for example, insects are food for most bird species, for many freshwater fish, amphibians, reptiles such as lizards, bats, other small mammals, and so on and so on. So imagine you're a bee eater, one of these beautiful birds living in Germany. 3/4 of your food supply seems to have disappeared in the last 26 years, and that's inevitably going to have population level impacts on organisms that feed on insects. But insects do many, many other things besides from being food. Because they're so numerous and there are so many species, they're involved in almost every ecological process you might care to think of, at least on land, not in the sea. So, for example, ladybirds, hoverflies, lacewings, and earwigs are among the many examples of beneficial insects that help to control pests. And then the dung beetle, top right there, many species of dung beetle and other insects are involved in breaking down dung and recycling the nutrients in it for plants to grow. And carrion beetles, the red and black beetle, middle right there, help to break down dead bodies, and so on and so on. Insects are everywhere doing all sorts of vital things. And I just want to dwell a bit longer on a couple of the cooler insects here. I mean, all insects are amazing. Many of them people know precious little about. Most people are largely ignorant of the fascinating lives of these little creatures that live all around us. So I just thought I'd talk a little bit more about two of these insects. Firstly, this one. This is a lacewing lava, a rather perhaps ugly-looking little creature, really. They're voracious pests of aphids, so they're important biocontrol agents. You can see it has these curved jaws on the bottom left there, which it stabs into the prey, and then they're hollow like hypodermic syringes, and it sucks the juice out of its prey. And then when it's finished, this particular species of lacewing sticks the dried husk of the aphid on its back, and that's what you can see is this. It looks like a kind of crazy wig made out of shriveled aphids. We don't really know why they do it. It may be camouflage or disguise or something, but we're not sure. Anyway, fascinating little beasts. Very small, but keep an eye out for them. They're very widespread.
And then the earwig. Earwigs are much maligned little creatures, I think. Most people are frightened of earwigs, which is ridiculous. They have these little pincers, of course, but they're completely incapable of doing any harm or inflicting any pain on a human. They used to be thought to be crop pests, and farmers would spray to kill them, particularly in orchards. Until relatively recently, it was discovered that actually they're really important biocontrol agents, just like the lacewing. The favorite food of earwigs are small insects such as aphids. Now, earwigs are typically nocturnal. They feed at night, mainly on trees, and in orchards in the evening, they climb up into the trees and they eat the pests. And then in the morning, they climb back down again. And it was estimated in one study that a healthy earwig population eats as many aphids as the farmer could kill by spraying 3 times with insecticide. So they're providing a really important service if you look after them and have a good population of them in an apple orchard. They're also just rather cool, fascinating creatures. The females make a little nest, and they lay their eggs and guard them and protect them and lick them to keep them clean, until they hatch into these little nymphs which they guard and protect. Until they're about half grown, at which point the mother shoos the little earwigs out of her nest. And she isn't a perfect mother, because at this point, if they refuse to go, she eats them, which is perhaps a useful tale. If you've got teenage children that are proving reluctant to leave home, tell them about the earwig. Anyway, much maligned and I think fascinating little creatures. Of course, the insects that do something for us that is most familiar, that most people appreciate, are pollinators. People tend to think of bees as the main pollinators, but we shouldn't forget there are many, many others. Moths and butterflies, numerous species of fly, beetles, wasps, and so on. There are literally thousands of species of pollinator in Europe. But bees are best known for it, and that's perhaps because they are, in a sense, the most diligent of the flower visiting insects, and that's because they feed their offspring on floral rewards, on pollen and nectar, as well as gathering them for themselves. So most insects only visit flowers as adults, and I think you think of, say, a butterfly. It visits a flower to drink nectar, and it only needs to visit enough flowers to satisfy its own energy needs. But a bee needs not just to feed itself, but it needs to feed its offspring on the food it gathers from flowers. So individual bees tend to visit far more flowers than other types of insects. And they've lots of adaptations to make them good at collecting floral rewards, including branched hairs on their bodies, which help the pollen grains to stick to them. And you can see this bee here has been extraordinarily successful at collecting pollen, so much so that it actually can barely fly. It's so weighed down with pollen. But you can see why this insect is an efficient pollinator. It moves pollen grains from flower to flower as it flies about, and it inevitably drops a few. So between them, insect pollinators pollinate about 87% of all plant species on the planet. So the very large majority of plant species require pollinating. Wouldn't set seed without them. So ecologically, pollinators are incredibly important. And they're also hugely important to us humans. So we've become used to our supermarkets being full of all this amazing produce, fruits and vegetables from all around the world, which are available 12 months of the year. If we didn't have insect pollinators, things wouldn't look half so rosy. Most of the fruits and vegetables we eat we wouldn't have. We wouldn't have apples or cherries or pears or blueberries or strawberries or raspberries, or even things like tomatoes, chili peppers, coffee, chocolate. They're all dependent on insect pollinators. So life would be grim indeed without them. In fact, we literally couldn't feed everybody. Millions of people would starve if we didn't have insect pollinators.
So we should look after them. We should avoid ending up like these people. You may have seen these pictures before. They've become quite famous. They were taken in southwest China in a region of large apple and pear orchards where they now hand pollinate because there aren't sufficient wild pollinators to provide a pollination service. So the people act as bees, climbing around. They send their children up to pollinate the higher flowers and so on. Hard to imagine European farmers hand pollinating their oilseed rape or sunflowers or whatever. So we need to avoid ending up like this, unless we adopt this solution. So the two things on the left are Robo Bees. There are research projects, a number of them around the world, trying to develop replacements for pollinating insects. Little drones, little flying robots to move pollen from flower to flower. The thing on the right is a slightly different approach, where it's being developed in Japan, where the drone has a bubble machine, like a children's bubble blower, attached to it, and it flies around over the crop, blasting out bubbles which have pollen mixed into them, which the researchers hope will land neatly on the female part of the flower, as that bubble has there. Of course, somebody has to collect the pollen in the first place, so that is only half the job. But anyway, I hope you agree with me that this is not the ideal way forwards. Think of the resources that would be required to replace pollinating insects. We would need trillions of these robots to pollinate crops, which would require plastics and metals and energy. They'd break down, they'd need repairing, they'd litter the countryside. Worst case scenario, Vladimir Putin's computer hackers would break into the Bee-bot system and control system and turn them against us. All in all, it seems to me that real bees, which have been pollinating for about 120 million years, they're really good at it. They're self-replicating, they're carbon neutral, they're biodegradable. They seem to have all the properties one would want in a pollinator. Seems to me we should look after the real thing rather than spending huge amounts of money on building their replacements. So if we're going to look after the real thing, if we're going to look after insects more generally, we need to understand why they've declined. And this is a complicated subject, and I don't want to spend too long on it. But there are a number of drivers of insect declines globally. Loss of habitat, probably the biggest one, and alongside that, the widespread use of pesticides, which I'll say a tiny bit more about in a moment. But there are many other issues relating to foreign diseases that we've accidentally spread around the world. Climate change is starting to kick in and will have huge impacts in the future. And fertilizers are having impacts, light pollution, and so on and so on. Probably many others as well, although those are perhaps the most important. I'm only going to say a little tiny bit more about the first two on that list. So, firstly, loss of habitat. In a European context, and particularly with regard to pollinators, perhaps the richest habitat that we used to have for pollinators was flower-rich grasslands, meadows, chalk downland, and so on, which used to cover very substantial areas of Europe. I know the figures for the UK. 100 years ago, we used to have 7 million hectares of this kind of habitat, full of flowers, and it would have been full of insects and birds and so on. But in the 20th century in the UK, we destroyed 98% of this habitat. Almost all of it was swept away. And of course, it didn't just happen in the UK, it's happened across Europe. And that biodiverse habitat has been replaced by a sadly depauperate, hostile habitat, a habitat that supports almost nothing apart from one species of crop. This kind of monoculture industrial farming sprayed with lots of pesticides, which I'll come back to in just a second. And it's pretty obvious why that loss, that switch in habitat has had negative impacts on insect life across Europe, certainly. But the landscape has actually radically changed over the last few decades in ways that are perhaps not that easily
noticed by ordinary people from day to day, but nonetheless over time the effects have been really profound. I want to show you some pictures from France. So these pictures were all taken in the same place. They're aerial photographs of farmland in western France from 1958, top left, to 2010, bottom right. And I was just, when I saw these images, I was really struck. This has happened in slightly more than my lifetime, but only just. The landscape has really radically altered, and I think this is a feature right across Western Europe, not just of France. You see, there used to be lots and lots of little fields with, there would have been lots of different crops, lots of field margins and fallow fields and so on. The landscape was more biodiverse. You look at it today and it's just a few giant fields. And again, it's kind of intuitively obvious why biodiversity has declined with that kind of radical landscape change. So along with this sort of move to big fields of monocultures of a small number of crops, goes the rise of pesticides, which arrived really after the Second World War and have become ever more relied upon by farmers over time. Again, if you don't mind, I'll give you some UK figures because they're hard to find and I don't have them for Denmark. But in the UK, farmers apply each year 16.9 thousand tons of pesticides. That's the active ingredient designed to kill either insects or unwanted plants or fungi or slugs and snails. And each field, on average, gets just over 17 applications per year. And that's a figure that has increased, has nearly doubled in the last 25 years. So farmers are using more and more pesticides as time goes on, which seems to me to be going in the opposite direction. Okay, so given all these things, it's perhaps not surprising that insects are declining, and it's easy to get a little bit depressed about these environmental issues, not just the decline of insects, but all of these things, climate change and so on. But actually, the good news is that there is something we can do, particularly when it comes to insect declines, because most of them have not yet gone extinct and they could recover really quickly if we give them somewhere to live and something to eat that isn't poisoned. And because they live all around us, they're in our parks, they're in our gardens, they're in our cities, then even urban dwellers can actually do something hands-on that will help. And in fact, I think there's an enormous opportunity for us to turn our urban areas into kind of a network of nature reserves, particularly for insects. And this is actually already happening. Lots of people, I'm sure, listening to me today probably already have an insect-friendly, a bee-friendly, a wildlife-friendly garden. This is something that's happening all across Europe. And I think if we could just accelerate that, then we can turn our urban areas into biodiversity hotspots of a type. And that would go a long way to halting and to some extent reversing the decline of insects. It wouldn't look after all types of insects, and we'll come back to that at the end. But I think there's huge potentials. I'm so excited by this topic that I've written a book about it called The Garden Jungle in English, and I believe it's coming out shortly in Danish. Anyway, I'll give you the highlights of it today. So there's if you have a garden or are managing any kind of urban green space, there are many things you can do and many things you could stop doing that will increase biodiversity. And one of the simplest is to mow lawns less, or any kind of amenity mown grassland. Reduce the mowing frequency. Ideally reduce it to once per year, but any reduction is good. It's strange, we humans have this kind of desire to recreate a kind of like a Wimbledon tennis court in our back gardens with stripes up and down. We're kind of strange, sort of neat freaks for some reason.
Quite why we're so obsessed and spend so much time mowing those stripes, I have no idea. But if you can stop, if you can restrain yourself, if next time you have the urge to mow, instead you calm down, make a coffee or a gin and tonic and sit down and just watch the flowers appear, because most lawns are actually full of plants that would like to flower, but they can't because they keep having their buds mown. This is my lawn, and I've put no wildflower seeds in it or anything like that. It's just what came up when I stopped mowing it all the time. Daisies and clovers and buttercups and all sorts of beautiful flowers. So we should all mow less if we can. And similarly for urban green spaces, road verges, roundabouts, they could be planted with flowers. They could look like this. This is the result of a local campaign group in Stirling, a city in Scotland where I used to live. They call themselves On the Verge. You can see their little logo there at the front, and they spend their weekends sowing wildflowers on any bit of communally owned land that they can get their hands on. Road verges, roundabouts, there's the patch in a prison, in a schoolyard, next to a rugby pitch, and so on and so on. More than 90 patches like this in one small city. Imagine if every roundabout in Europe, if every road verge in Europe was covered in flowers. I think that would be really fantastic. I'd also encourage people to be more tolerant generally, particularly when it comes to weeds. A bit like our neat lawns, we've decided that certain plants are undesirable and we spend an awful lot of time trying to get rid of them. But actually, many of them are really important resources for pollinators. These are 3 examples I'm sure you'll recognize, very common plants across most of Europe. Widely persecuted, but actually very important for wildlife. So if I could give you just one kind of gardening tip to take away from today, it's that you can get rid of all the weeds in your garden, just like that, by calling them wildflowers, because at the end of the day, that's what they are. All plants were wildflowers once. So be more tolerant. Don't do this. Honestly, this makes me weep to see. And it's such a common sight, certainly in the UK, and I've seen this in other European countries. This, of course, was a small patch of vegetation, mainly grass, nothing very exciting, but it was better than nothing, growing around a tree. It's been sprayed with herbicide. Why? What harm was it doing? I have no idea. Again, it comes back to this bizarre urge to tidy away, to get rid of nature wherever we can, because we don't like things growing uncontrolled. So this would have almost certainly been sprayed with glyphosate, which is the most commonly used pesticide in the world, a herbicide, which has been strongly linked to cancer in humans and to bee declines and various other environmental issues. And yet we spray it in our towns, on our pavements, in our parks where our children play and our dogs roam and so on. It seems like a really stupid idea to me. Why couldn't we just leave that to be a little patch of flowers and grass? I think we should ban pesticides entirely in urban areas. You might think that's a bit radical, but France has essentially already done this without any great repercussions at all. You do not need pesticides in your garden. Suppose you get some aphids on your roses or on your runner bean plants or whatever. If you just wait and do nothing, spray no pesticides, almost certainly within a week or so, a whole bunch of insects will arrive and eat the pests. There are a whole army of native insects. These are all different examples, and there are many more, which will come to your rescue. The cavalry will arrive if you're just patient. And usually I find that my aphids, you get a little outbreak of them in the spring, and then they all get eaten, and they remain more or less under control for the rest of the year. We just need to be more patient and allow nature to take its course. Why on earth would, instead of waiting for these lovely insects, would you spray toxins around in your garden? It seems absolutely nuts to me. And worst case scenario, even if none of these creatures do arrive and you've still got aphids on your roses, big deal. Is that such a bad thing, really? Okay. When it comes to making your garden insect friendly, the most obvious thing to do
is to provide flowers that are attractive to insects. And I want to give you a few kind of tips about this, because all flowers evolved to attract insects. That's what the purpose of a flower is. The petals, the scent, the colors are all there to attract insects. Sorry, Seth, go away, please. So, there's the perils of offspring working from home. All flowers evolved to attract insects, but we've tinkered with flowers over time, and unfortunately, we've made some of them have lost their original purpose. We've turned them into something which we think is pretty, but no longer serves as an attractant to insects. So these two flowers are a really nice example. The one on the right is a kind of wild type, or close to a wild type rose, very attractive to insects. The one on the left is a common garden. We call them hybrid tea roses in England. It's actually a mutant in which the anthers that should produce the pollen, those little orange dots in the flower on the right, have mutated into extra petals, which means there is no pollen, and the flower is essentially just a tight bundle of petals, which is of no use at all to bees or any other insects. There are many other double varieties of flowers that are equally useless, so do try to avoid them in your garden. And generally, many of the annual plants, often sold as kind of bedding plants outside garden centres in the spring, are pretty useless to insects. So get rid of these hideous things, please. The gnome is a personal preference. And instead grow. There's lots of information as to which are the best plants to grow, actually, including many YouTube videos that I've made, should you be interested. But there's a rule of thumb: traditional cottage garden flowers and herbs tend to be very good. And I'm just going to show you a few pretty pictures of some really good flowers for bees. This is Nepeta. Catmint is the English name, Nepeta is the Latin name. Bees, bumblebees in particular, absolutely love it. Geraniums, borage, borrego, really good for insects. Lavender, lavandula, fantastic for bees and other insects. Comfrey, the Latin is Symphytum, perhaps the most attractive plant for bumblebees in my garden. They go absolutely crazy for it. And wherever you can, squeeze in some wildflowers into your garden. These are all flowers that haven't been tinkered with by plant breeders. They're just as they grow in the wild, and hence they tend to be attractive to insects. And there are a great many to choose from, many of them really beautiful. If I could just pick one of these on the screen at the moment, top left is Viper's bugloss. Stunningly beautiful. Its Latin name is Echium vulgare. Really easy to grow, and bees go absolutely crazy for it. If you can as well, if you're lucky enough to have a big garden, try and squeeze in flowering trees. Flowering trees can provide extraordinary numbers of flowers because of their three-dimensional structure. A single fully grown lime tree, Tilia, can have tens of thousands of bees visiting it at the same time. Of course, most people don't have room for a big tree in their garden, but if you've even got a small garden, you could plant a small fruit tree like an apple tree on a dwarfing rootstock. You can get ones with roots that keep them small, so they're suitable even to grow in a pot. And if you plant a tree, when it flowers, it feeds the insects. If it's a fruit tree, it'll provide you with your own 0 food miles fruit in the autumn, and it's capturing carbon as it grows. It's wins all round, I would say. Do beware when you're choosing plants for your garden that they will have almost certainly been treated with a whole bunch of pesticides before they got to the garden centre, and perhaps while at the garden centre. 3 years ago, my research group at Sussex University, we investigated this. We bought plants that were being sold as bee friendly or pollinator friendly. They have logos that are put on the plants to indicate which ones are attractive to insects, and the logos are
You know, the plants genuinely are attractive to insects. I have no argument with that at all. But unfortunately, when we screened them for pesticides, we found that 75% of the plants being sold as bee friendly had insecticides in the nectar and pollen. 70% of them had neonicotinoid insecticides in them, which have become notorious for being extremely toxic to bees. They've been banned now, in fact, from farming, but were in these ornamental flowers 3 years ago that we screened. So these were plants being sold to well-meaning people who wanted to make their garden more wildlife friendly, and they're full of pesticides. I think that's pretty outrageous, and I would urge you to bear that in mind. And if you're designing a bee-friendly garden, perhaps it's best to grow the plants from seed or find an organic nursery if you can, or plant swap with your friends and neighbors is probably the most sustainable thing you can do. Also beware, while this is the last thing I'll say about pesticides, you may not use any pesticides in your garden, but there's a very good chance you may apply them to your dog or cat. This is the best-selling European brand of flea treatment for dogs, which you drip. It's a liquid that you drip onto the neck of the dog once a month, and your vet will encourage you to do this prophylactically, even when your animal has no fleas, to prevent them. Now, the active ingredient in this product is imidacloprid. I don't know if you can see my mouse on screen there, but it says in tiny letters on the front of that packet, imidacloprid. That is a neonicotinoid insecticide. They've been banned for use by farmers, but you can still buy them to put on your dog or cat. And the dose that you're supposed to put on a dog, a medium-sized dog, every month is enough to kill 60 million honeybees. That's enough to fill about 4 lorries with dead honeybees. That's an awful lot of insecticide, which is going on to your family pet. Now, these chemicals are water soluble, so they'll wash off if the animal gets wet. So if it goes out in the rain or jumps in a stream or a river or a lake, then a huge dose of insecticide is going into that habitat, which strikes me as not a good idea. Okay, I'll just skip this bit because I'm in danger of overrunning slightly. There are 2 more things that I would encourage you to do in your garden. Small things, but fun things that you can do to increase insect biodiversity a little. First is to make a bee hotel. These are very familiar these days. Every wildlife garden's probably already got a bee hotel or a bug hotel of some sort, of varying degrees of suitability for insect accommodation. If you want to provide a bee hotel, it's actually really easy to make one. That thing on the left there is rather ugly, but it's just an old fence post in my garden. It's a bit rotten, but I drilled some holes in it with an electric drill. 8mm diameter or thereabouts is about right. And within 20 minutes, I had a red mason bee. That's a red mason bee top left there on your screen. Sorry, top right, coming to investigate. And soon took up residence, and then later they are on the wing in the spring, March, April, May. And then June, July, August, you get leafcutter bees that occupy any holes that are left. That's a leafcutter bee, bottom right. And leafcutter bees are named because they like to line the tunnels with little semicircles of leaf that they sew together with silk. Fascinating little things. So you don't have to have an ugly fence post like that. You can make bee hotels from bits of bamboo or drilling neat holes in a nice new piece of wood, or whatever. Fun projects to do with kids. Or you can buy lots of designs, and some of them are rather neat. Some of them have windows on the side that you can open and see what's happening inside. You can watch what's happening in the tunnels. And that picture on the right there shows you the inside of a bee hotel in my garden. This is occupied by those red mason bees. Osmia is the Latin name, which
provision little piles of bright yellow pollen and lay an egg, and then they build a wall out of clay and repeat the process over and over again. So you can see this little row of developing grubs sitting on a pile of pollen separated by little clay walls. A really fun thing for kids to see there. Absolutely, my kids love peeking in to see how the bees are developing. Great way of engaging children and adults alike, in fact, with nature. Okay, so you've probably already got a bee hotel anyway, but I bet you don't have a Hoverfly Lagoon. This is a relatively recent invention of a PhD student of mine, in fact, Ellie Rotheray, who is a specialist in hoverflies, Syrphidae, and some of them breed in small ponds, small aquatic habitats, sometimes called in English rot holes, which small puddles which often form in the forks of branches in a tree where leaves collect and water collects, and the leaves rot and it provides a little puddle of rotting vegetation, which female hoverflies of some species like to lay their eggs in. Now, it would take a long time to grow a tree big enough to have a fork in it that would collect water, but you can make small puddles, small ponds, using more or less any waterproof container, fill them with water, put in some organic material, some lawn clippings or handfuls of leaves. I find that comfrey leaves work really well. And as soon as the vegetation starts to rot, it starts to smell a little bit and it attracts these beautiful hoverflies. There's a couple of species shown on the right there, which lay their eggs, which hatch very quickly into little maggots, which have long breathing tube tails, commonly called in English rat-tailed maggots. There's one top center. Not everyone's cup of tea, to be honest. I think they're really rather cool, but some people might find them a bit disgusting, but one way or another they're quite fascinating. So the tail is like a snorkel. It's a tube that goes up to the surface and allows the animal to breathe when it's underwater. Really fun to do, and these hoverfly lagoons work really well. I find I get close to 100% success rate. Okay, so that's it for gardening. I just wanted to spend about 5 more minutes talking about farming, because we can only go so far with gardens. Farms cover a much larger area. In the UK, it's about 70% of the countryside is farmland. And much of that these days is hostile to life, as I discussed earlier. And I would like to ask the question, is this the only way we can feed everybody? We're often told that it is. And I think many people have accepted that industrial kind of production of food like this with lots of chemicals is the only way to feed. There will be 10 or 11 billion of us before too long. But I actually think that's wrong. I think the food production system is broken, that it's hugely inefficient, that it's not sustainable for a number of reasons. One, it contributes about 1/3 of all carbon emissions. Greenhouse gas emissions come from farming. It's doing huge damage to the soil. I talked about soil erosion earlier. And it's wiping out biodiversity, including insects such as biocontrol agents and pollinators that farming really needs. So I think actually if we continue down this route of farming in the long term, we will starve because it simply isn't sustainable. So what can we do differently? Well, there's lots of things we need to do, I think. Firstly, we need to reduce food waste. So currently in the world, we actually grow about 3 times as much food in terms of calories as we need to feed the human population. 3 times. So we don't need anywhere near as much agriculture as we currently have. And part of the problem is that 1/3 of the food we grow is wasted, is not eaten by anyone, which is absolutely nuts. But then another 1/3 of the calories we grow, of crops we grow, are fed to animals. And overall, globally, nearly 80% of all farmland is used to rear meat and dairy products.
either because it's pasture for the animals or because it's used to grow arable crops that are then fed to the animals. And it's a simple truth that that's an inefficient way of feeding people. If we all ate less meat, particularly red meat, then we wouldn't need anywhere near as much farmland. And also, I'm really sorry about this next picture. We eat too much. We have this global epidemic of obesity driven by overconsumption of unhealthy food. So we're growing too much of the wrong kinds of products, we're heavily processing them, and we're eating too much of them. So just imagine if we could cut down on overconsumption, if we could cut down on food waste, and if we could reduce meat consumption, we could probably turn roughly half of all the world's farmland into a giant nature reserve, which I think would be amazing. But more than that, I think we need to actually change the way we farm, as well as doing less of it and doing it more efficiently. And the reason I say that is based on research we've been doing on allotments, which are popular in the UK as places where people can grow fruits and vegetables. They're really for people who don't have a big enough garden to grow them there. And we've been studying allotments, and I just wanted to tell you 4 things about allotments which were a real eye-opener for me. Firstly, a good experienced allotment holder can get up to about 35 tons of fruit and veg from their allotment. 35 tons per hectare, I should say, scaled up. The allotment is much smaller than 1 hectare. 35 tons per hectare. If you compare that to industrial monoculture wheat production, for example, a wheat farmer gets about 8 tons per hectare. So the allotments compare very well, and that's mixed fruits and vegetables, 0 food miles, often very low or no pesticides, healthy food, no packaging, available for the allotmenter or his friends and family to consume straight away. Much healthier than processed food coming from industrial farming. So that's one thing, but then 3 others quickly. The carbon in the soil in allotments is much higher. There's more locked up carbon in the soil than in industrial farmland. The biodiversity in allotments is extraordinarily high. This is not from my own research, but from other research done in the UK, which found that allotments are actually the richest places for insect life in cities. They're teeming with literally thousands of species of insect. And then finally, allotmenters have been found in a Dutch study to be, on average, healthier than people without allotments. So this form of food production is highly productive. It's producing healthy food, it's capturing carbon in the soil, it's simultaneously supporting biodiversity, and is making people healthy. I think that's pretty fascinating. Now, obviously we can't, everybody hasn't got the time to have an allotment and feed themselves that way. But farming, I think, can learn from this. And there are already forms of farming which borrow from, or which use similar approaches, but scaled up. I haven't got time to tell you about them. This is really a whole separate talk in itself. But things like agroforestry and permaculture and biodynamic farming, all of them involve huge crop variety rather than single monocultures. They focus on soil health, and they focus on working with nature, on encouraging natural enemies and encouraging pollinators, rather than using chemical means to control pests on the crop. And all of them are surprisingly productive, and I'd love to see, very broadly, less of that kind of farming on the left and much more of something that looks a bit more like that on the right. So, to wrap up, this is our beautiful planet, and we're making a mess of it, and we have to do better. You know, think of our children and our grandchildren. Most of us would do absolutely anything for our kids, apart from apparently leaving them a decent planet to live on. We have to do better than that, and hopefully we can make a start by looking after the insects in our gardens. Thank you very much, everybody, for listening.
Hi, Dave Goulson. Thank you for 50 fantastic minutes in your company here. We have only a few minutes here, and we have about 500 questions on Facebook, and we will try to, if we can make, if you can answer shortly 2 of them, we will be lucky. But the one question, the first question is ground nesting bees. How do we help them in the garden, or do we want to invite them in? Yeah, it's quite difficult to. Can you hear me? Oh, easy. Yeah. Sorry. We've been doing experiments to try and provide encourage ground nesting bees, and I don't think we understand very well what they're looking for. 2 things do work a little bit. One is if you just scrape an area of bare ground, say a square meter, and strip off the vegetation and just leave it, you do get a few nesting. And also I've discovered that if you leave a pile of sand in your garden, then some species will nest in that. But we're in the sort of early days of working out how best to look after these ground nesting bees. They seem to be quite opportunistic, and a lot of the time the nests are very hard to find, so we don't really know what they're looking for. Hang on. And the next one of the next question is people have asked, how do you talk to your skeptical neighbor when you are having a full garden of a lot of plants, and the neighbor have a more strict garden? How could you give them talk to them in a way so they would be maybe interested to change their garden just a bit for the sake of the biodiversity? I'm sorry, by the way, that you can't see me. My camera is turned on, but you seem to be just looking at a picture of a book. But yeah, fine. It's fine. It's good. Yeah, that's a really interesting question. I mean, certainly there is good evidence that gardeners do look at what their neighbors are doing and are more likely to do things for wildlife themselves if they can see their neighbor doing it successfully. And so sometimes you can inspire your neighbors to be more wildlife friendly by showing them what you've done and showing them the results, showing them all the happy bees and butterflies and so on. And I think that's probably one of the most effective ways to get people to listen. It is a challenge, though. I mean, we do have this culture of neatness and tidiness, and a tradition of many decades of using chemicals in the garden and so on. And getting people to break away from that is a real challenge. But I think it is happening. Yeah, and my grandmother-in-law, she don't want to change her garden because then she thinks that neighbor that she drinks port because it looks messy. So it can only be in the corner where nobody can see it. So it is difficult. Yeah, and Dave, the thing about the allotments, it's very interesting, and we have a lot of allotments in Denmark, and we are going to hopefully to make more. Have you any? We have a few minutes left, and there's so many questions. I don't know which one to choose. Have you any comments in the end here? You just want to say, Dave? Well, I'll just follow up on the allotmenting as you just said. So I don't know what the situation is in Denmark, but in the UK, there's a huge shortage of allotments. There are 90,000 people on waiting lists trying to get hold of allotments. And it seems to me a really simple thing that we should try and get governments to do is to free up that land. And ideally, even actively encourage more people to grow their own food, either in a garden or an allotment. Because it's something that many people have no idea how to do it. There is a whole generation grown up that don't know how to grow seeds. They don't know that they haven't got the first principles of how to. So it seems like something it should be taught in schools. It should be encouraged. Maybe we could put on little training courses that the government could pay for so adults could learn how to grow their own plants. And
maybe government could spend money on encouraging people on sort of, adverts saying, encouraging people to grow their own food. It sounds crazy, and I can't imagine certainly the current UK government ever actually doing this. But given all the benefits of people actively growing their own food, the health benefits, encouraging biodiversity, reducing the impacts of industrial farming, it seems like a really easy win, and something that would be good for everybody. And so I'd love to see governments engaging with that. But I guess the only way we'll get that is if we vote for governments with green policies. Yeah, Dave, thank you very much, and I think we will end the speak here, because it's a good line, and thank you so much for being with us for an hour here, and we hope to see you in Denmark, and we look forward to read your next book and be inspired by your research in the future. Thank you so much. It's been an absolute pleasure. Have a good day. Bye. Tak for denne gang, for dette dobbeltprogram. Først med Michael Stoltze om sommerfugle, og så med Dave Goulson, som jo først var oppe i rummet, og så tog os helt ned i kolonihaven og i rådnende spande. Og jeg vil bare sige, at vi som sagt, så når programmet slutter her, så finder vi ud af de 20 heldige, der får de her 10 bøger af Dave Goulson, og de her 10 bøger af Michael Stoltze bliver sendt ud. Dave Goulsons lektie, den bliver oversat, altså den bliver tekstet, og jeg ved ikke, om der går 1, 5 eller 8 dage, og så lægger vi den ud på DN's hjemmeside, så vi alle kan være med til, eller man kan gense det, hvis der var nogle af begreberne, som var svære at forstå, eller man kan give den videre til svigermor eller andre, der vil få glæde af at blive klogere på, hvordan man gør sin have meget mere insektvenlig. Og hold øje med DN's Facebook og vores andre nyhedsbreve, for der kommer jo flere af de her Naturens Universitet live igennem over vinteren, håber vi. Og tak for denne gang, og farvel.